तर आपण आता एन्व्हायरमेंटल इश्यू मधले काही टर्म्स किंवा त्यातले काही नंबर्स बघणार आहोत. तर बघा, एन्व्हायरमेंटल इश्यू. एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन ऍक्ट कधी आलता? 1986 ला. पर्सेंटेज ऑफ द पर्टिक्युलेट मॅटर रिमूव्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटर ग्रेटर दॅन 99%. Particulate size diameter below which the height is harmful 2.5 micrometer. Air Prevention and Control Pollution Act is कवा आलता? 1981 ला. And the Amendment to Air Act include noise 1987 ला. Loud of the soundness and jet plane rocket which may be damage the ear drums 150 dB असते. Delhi ranked one of the most polluted pollution contributed in the world 1941, and all buses all buses were converted into run on the CNG end of the 2002 ला. Sulfur content in diesel Euro 3 कधी झालता? 350 ppm ला सल्फर असते. सल्फर कंटेंट इन पेट्रोल मध्ये युरो 3 किती असते? 150 ppm असते. एरोमॅटिक कंटेंट इन फ्युअल किती युरो 3 नुसार? 42% असते. आणि गोल काय? सल्फर कंटेंट इन डिझेल आणि पेट्रोल मध्ये 50 ppm पर्यंत आणायचं. गोल आहे एरोमॅटिक कंटेंट इन फ्युअल मध्ये 35 पर्यंत आणायचं. 42 पासून 35 पर्यंत, 350 पासून 50 पर्यंत आणि 150 पासून 50 पर्यंत. भारत स्टेज 4 ला 4 व्हीलर सिन्स द ऑक्टोबर 2010 मध्ये. भारत स्टेज 3 ला 3 व्हीलर सिन्स द ऑक्टोबर 2010 मध्ये. भारत स्टेज 3 ला 2 व्हीलर सिन्स ऑक्टोबर 10 मध्ये. भारत स्टेज 4 ला 4 व्हीलर एप्रिल 2010 मध्ये. नंबर ऑफ मेगा सिटीज इन इंडिया 13 आहेत. वॉटर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल पोल्युशन ऍक्ट कधी आलता? 1974 ला. Impurity in water make the unfit to use 0.41% impurity unfit करतोय प्यायला. Amount of the DDT in water 0.003 ppb. Amount of the DDT in zooplankton 0.04 ppm. Amount of the DDT in small fish 0.5 ppm. Amount of DDT in the large fish 2 ppm. Amount of DDT in the fish eating birds 25 ppm. And area of Arakata marshland under FOM fence of the Arakata marsh greater than 60 hectare. Age of the Ahmed Khan is 57-year-old. Ahmed Khan has been producing the plastic bag for 20 years. When did the Ahmed Khan realize the plastic waste was the problem? 8 years back. Early pay of the rag pickers is rupee 0.4 kg per kg. Pay of the rag pickers by the Khan Rs 6 per kg. Current membership of the Haryana Kisan Welfare Club is 5,000. Recommended burial depth of the nuclear waste 500 meter. Current average temperature of the earth since the 15 degrees Celsius. Average temperature of the earth since the surface without the greenhouse effect minus 80 degrees Celsius. Amount of the solar radiation reflected by the cloud of the gas is 1/4. Amount of the solar radiation falls on the earth's surface is half. Increase in the global temperature in a past century 0.6 degrees Celsius. Signing of the Montreal Protocol 1987. Montreal Protocol effective in 1989. And the percentage of the forest lost in the tropic is 40%. Percentage of the forest lost in the temperate region is 1%. Percentage covered by the land of India by the forest beginning of the 20th century is 30%. Percentage of the covered land India in the forest ending of the 20th century 90.4%. National forest policy year is 1988. National forest policy percentage covered by the land plain is 33%. National forest policy नुसार
percentage covered by the land hills 67%. Amrita Devi is sacrificed 1731. Chipko movement is 1974, and the GOI-GFM Joint Forest Management Act is 1980. In the greenhouse, the carbon dioxide is 60%, and the methane is 20%, CFC is 14%, and the N2O is 6%. These are the some values.